Hi friends, I hope you all are doing very good. In the last video, we have reviewed or understood about the principles of natural justice, what they are and how they impact any of the inquiry process, be it a disciplinary inquiry or any of the investigation process. Today, we are going to learn about the step-by-step process as to how a disciplinary inquiry is conducted. Now, this will give you a good idea, especially if you are working in the factories or any establishment, because now under the new industrial relations code, the standing orders are even notified by the government for other service sector and IT sector, not just the factories or the manufacturing sector. So therefore, this awareness of the step-by-step disciplinary process will be of great help to all the HR professionals working in different sectors. As a HR professional, whenever you are in receipt of any complaint against any employee or a worker on any issue, be it issue related to his conduct in the office, or it could be a complaint under the sexual harassment or any of the allegations, what you would probably receive is a complaint. Now, once a complaint is received by you, the first step is to issue a show cause notice. And now, what does the show cause notice typically say? It says that it has been reported against you that such and such incident has happened. Now, these are the details of the complaint or the incident which the HR department has received, and therefore show cause as to why appropriate disciplinary action should not be taken against you. As I told you in the previous video, issuing show cause notice before any action is one of the fundamental requirements under the principles of natural justice. Now, once a show cause notice is issued, obviously the time is given to the employee to respond. Typically, it is 48 to 72 hours within which the employee has to respond to the show cause notice. Now, there are circumstances in which you can also issue a charge sheet or a show cause notice come charge sheet. Normally, in the government way of working, first they issue a show cause notice which only asks you as to why a particular action should not be taken. Then charges are framed in which the detailed what is the action or what is the violation against which particular provision of the standing order or the conduct rules which the employers have violated. A detailed charge sheet is issued. But in the modern day, the way we are all working, normally we directly issue a charge sheet. Now, in the charge sheet, what we say is, the language is something similar to a show cause notice plus the charges which are levied. For example, a charge sheet can say that it has been reported against you that you were in such and such shift or were working in such and such area, and this is the incident which has happened. Now, this is a misconduct under the standing order, and we have to specifically mention what are those provisions of the standing order based on which you are charging a person. For example, it could be a habitual late coming, it could be a habitual absence, it could be damaging to the plant and machinery, it could be not following the instructions of the superior. Now, there could be any of such specific provisions of the standing orders, either the certified standing order or the standing orders. So, in a charge sheet, definitely you need to first mention that a particular complaint has been received, it has been reported against you. You also mention that this is in violation or this is a misconduct under the standing orders, and these are the specific provisions of the standing orders under which you are being charged. And you also ask as to why disciplinary action for the above charges should not be taken. In case you are issuing only a show cause notice, you simply ask as to why appropriate disciplinary action should not be taken. If you are issuing a show cause notice come charge sheet, you can say why the charges against you should not be proceeded. So this is the first or a second step, which is a show cause notice and a charge sheet. Or you could combine the both and issue a charge sheet in which you can say this is what you have done and these are the specific provisions of the standing orders which you have violated or is a misconduct under the standing order. Therefore, why appropriate disciplinary action should not be taken against you for the charges. So remember, here you are also trying to, while say that you have done something wrong, you are also asking his explanation, or you are providing him an opportunity as to what is his version against the charges.
Now, once a charge sheet is issued and the employee responds to the charge sheet saying that okay, this is his version, now two things can happen. Normally, if you are satisfied with the explanation, you can drop the further action, like you can say the charges, you are dropping the charges. In some cases, the employee may accept his mistake and he may ask you to pardon him. Then probably you will say, okay, since you are accepting the mistake or the charges levied, I am giving you a particular punishment of, let's say, a warning or some lighter punishment, and saying that this time we are letting you free. Now, what happens if the employee has accepted? Typically, you can dispense with the inquiry process, because what accepted charges need not be proved. And under Indian Evidence Act, if something is accepted by the employees, you don't require a formal inquiry process to prove it. So if normally an employee accepts the charges and asks you to forgive him or to excuse him, you can probably do that with a lighter punishment. Now, in case the employee says that he refuses to accept or he refutes the charges which are being levied against him in the charge sheet, then you proceed to the next step of appointment of an inquiry officer and a presenting officer. Normally, an inquiry officer is someone who is well accustomed with the process of the inquiry. Typically, it can be someone in the HR department, or in some cases, to bring the neutrality, the inquiry process also is outsourced. For example, you can engage any lawyer, external lawyer, who can complete the inquiry process, because that will give a lot of impartiality and neutrality to the whole process. Again, this stems from the fact that under the principles of natural justice, the inquiry officer has to be an unbiased inquiry officer to meet the ends of the justice. So in the similar process, you can probably, while appointing an inquiry officer, you can appoint somebody within the HR department or somebody who's in the line department who is not connected with the exact incident. That is the one prerequisite. And second thing is, you can also probably outsource it as per the condition. And the presenting officer, whether you outsource the inquiry process or you do it in-house, there has to be a presenting officer who will present the facts of the case and who is basically argues the case on behalf of the management before the inquiry officer. Now, once the inquiry officer and the presenting officer are appointed, then the formal inquiry process begins. Typically, any inquiry has to be completed within the period of 60 days. If it's related to an individual, those are applicable, those are specified in the standing orders and also the certified standing orders, also now the industry relations code. So within 60 days, the inquiry has to be completed. Now, another important, how the inquiry process is conducted, I think we'll do in the next video, because there are certain do's and don'ts for the inquiry officer. There is a certain procedural aspects which the inquiry officer has to follow. That we'll do in the part 3. So after the inquiry officer and presenting officer are appointed, the inquiry is conducted by the inquiry officer. Here there are two important aspects. One is the role of a presenting officer. Remember, it is the presenting officer who has the duty to prove the charges levied on the employee or the worker. It is not the duty of the inquiry officer to prove the charges. An inquiry officer is only examining the witnesses and is recording the process, and he is fact finding, he's doing a fact finding exercise. He is not somebody who has an obligation or responsibility to conclude the inquiry either one way or the other. No, that's not the role of an inquiry officer. The inquiry officer will only record the facts and the evidences what are presented before him, and based on the evidences presented by both the parties, he will conclude and give his findings. So the role of presenting officer or the management representative is another term which we use for the presenting officer. That's a very key role, and the reason it is key role is because it is the MR or the presenting officer who has to gather all the witnesses, who has to prove the charges which are being imposed on a particular person. Therefore, the role of presenting officer becomes very critical. Similarly, because there is a presenting officer, you also give an opportunity to an employee to bring his colleague or a co-workman. Now, this normally happens in the case of a workman, because they are not so well educated and may not have the wherewithal to produce the evidence and argue before the management representative or the presenting officer. Therefore, the law provides them to bring a co-worker who could be a member of the union. He could be a union office bearer or a union executive member, or he can also be one of his colleague or a co-worker who would
present or assist the workman while he is under the inquiry process. Now, the next important process is the submission of the report. Now, once the inquiry is completed, the inquiry officer submits his finding on whether the charges according to him are proved or not proved. If they are proved, what are the evidences or facts based on which he is concluding that the charges are proved, and if they are not proved, again for what reasons or what evidences that he feels that the charges are unproved. Now the inquiry officer submits a report. Now based on the findings of the inquiry officer, obviously if the charges are proved, the management would issue a show cause notice on proposing a punishment. So it would say that there was a charge sheet which was issued, an inquiry was conducted, the inquiry officer for these reasons has held that the charges are proved. A copy of the report is enclosed herewith for your perusal. This is the typical language it is used, so that the inquiry report, the findings of the inquiry officer has given to the workman or the employee along with the proposed punishment. Normally you can do it in 2 steps, but the practice for the sake of convenience is that because the management already has the inquiry report and it also calibrates or kind of decides what punishment has to be imposed, a show cause notice on the proposed punishment is issued to the workman or the employee saying that by considering the report of the inquiry officer, this is the proposed punishment which we want to give, and tell me or show cause as to why the above punishment should not be imposed. And at this stage you also give a copy of the inquiry report. Now after the show cause is issued, again a time is given to the employee or the workman to respond as to what are his views on the proposed punishment. Now typically the employee or the workman can say that no, the punishment is very harsh, why don't you reduce, or he can also say that I still disagree with the findings of the inquiry officer. In either cases you can proceed to the next step, which is the punishment order. Now a punishment order would say that, again it kind of is as we discussed last time, it has to be a well reasoned and a self-speaking order. Now what is a self-speaking order? It starts with that a particular complaint was received or a particular charge sheet was issued onto you. You have responded to the charge sheet, not satisfied with their explanation. A formal inquiry was launched. These are the findings of the inquiry officer. We have concurred with the finding of the inquiry officer, and a show cause notice was issued on the proposed punishment, and based on the show cause notice you have responded to the show cause notice by stating that whatever the response is, and after considering the entire thing, this is the punishment being imposed, and this is where a punishment order will be well reasoned order, a self-speaking order which kind of narrates the entire process and finally imposes a punishment order. Now after the punishment order is imposed, under the standing orders an employee has a right to appeal to the next higher level. Now normally the right is sometimes exercised by the employee to appeal, or he kind of accepts the punishment order, and therefore the inquiry or the entire process is here concluded. So friends, this is a step-by-step process in which the inquiry or any investigation is held. The steps are same for any inquiry. It could be a posh inquiry or it could be any other investigation, but the intent of these steps is to be one very transparent in the entire process, put everything into writing as to what we are doing. 3, give enough opportunity at every stage or every step of the process so that the other person has enough chances to prove himself, and also the process meets the ends of the justice, and the process meets the ends of the or in accordance with the principles of natural justice. So this is the part 2 of the disciplinary investigation videos which we are doing. So I hope you all liked it. The next video would be specifically focusing on the inquiry process. Now what is the role of inquiry officer, how a step-by-step inquiry process is conducted, what are the rights of different parties in the inquiry, how the evidences have to be examined, what are some of the do's and don'ts for the inquiry officer, and what are some of the rights and obligations of various parties will be discussed in detail in the next video. Thank you friends. I hope you are liking this video, and this knowledge sharing session is of some help to you all in your professional life. Thank you very much for watching the video. నమస్కారం అండి. పోయిన వారం మనము
సహజ న్యాయ సూత్రాలు, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత, ముఖ్యంగా మనకి క్రమశిక్షణ ఎంక్వైరీస్లో వాటి యొక్క విశిష్టత గురించి మనం చాలా కూలంకషంగా చర్చించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ రెండవ భాగంలో మనం ఒక క్రమశిక్షణ ఎంక్వైరీ అనేది, డిసిప్లినరీ ఎంక్వైరీ ఏ రకంగా చేస్తారు, దాంట్లో ఉన్న స్టెప్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఏదైనా ఒక వర్కర్ కానీ ఒక ఎంప్లాయీ కానీ ఏదైనా తప్పు చేసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా ఒక కంప్లైంట్ అనేది హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి వస్తుంది. ఈ కంప్లైంట్ని ఆధారంగా చేసుకుని ముందుగా ఒక షోకాజ్ నోటీసు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ షోకాజ్ నోటీస్ ఎందుకు ఇస్తారంటే, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సహజ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారము ముందుగా ఎదుటి వ్యక్తి లేదా ఇతర వ్యక్తి యొక్క వాదన కూడా వినాలి అన్న ఒక సహజ న్యాయ సూత్రాన్ని అనుసరించి ఇలా నీపైన ఈ కంప్లైంట్ అనేది వచ్చింది, దీనిపై నువ్వేమంటావు అని ఒక షోకాజ్ నోటీసు ఇస్తారు. మామూలుగా కొన్ని కంపెనీలో ఫస్ట్ షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి తర్వాత ఛార్జ్ షీట్ అనేది ఇస్తారు. కానీ కొన్నిసార్లు మనము ఛార్జ్ షీట్ డైరెక్ట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ ఛార్జ్ షీట్లో ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అందులో ఏం రాస్తారంటే, ఈ రకంగా నీ పైన ఈ యొక్క ఆరోపణ వచ్చింది, నువ్వు ఈ ఆరోపణ లేదా నువ్వు చేసినటువంటి ఈ పని ఇది స్టాండింగ్ ఆర్డర్లు స్థాయి ఉత్తర్వుల ప్రకారము, ఈ క్లాజుల ప్రకారం స్థాయి ఉత్తర్వులకి ఇది వ్యతిరేకంగా ఉంది కాబట్టి ఎందుకు దీనిపైన క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకోకూడదో తెలుపగలరు అని ఒక ఛార్జ్ షీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ఛార్జ్ షీట్ ఇవ్వడం అంటే కేవలం మనం చేసిన మన పైన వచ్చిన కంప్లైంట్ అది ఏ స్థాయి ఉత్తర్వులకి దేనికి అది వ్యతిరేకంగా ఉంది అనేది చెప్పడము, మరియు దానిపై మన యొక్క సంజాయిషిని కోరడము అనేది దీంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ ఛార్జ్ షీట్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్గా మనకి 48 గంటలు అనేది ఒక సమయము ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ 48 గంటలు కూడా మనం ఎప్పటి నుంచి అయితే ఆ ఛార్జ్ షీట్ని స్వీకరిస్తామో అప్పటి నుంచి 48 గంటలు అనేది కౌంట్ అవుతుంది. కాబట్టి జనరల్గా ఛార్జ్ షీట్ తీసుకునేటప్పుడు డేట్ టైం కూడా వేస్తూ ఉంటారు. తద్వారా అక్కడి నుంచి 48 గంటలు అనేది మనకి వర్తిస్తుంది. ఒకసారి ఛార్జ్ షీట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి విధిగా వర్కర్ కానీ ఎంప్లాయీ కానీ ఎవరికైతే ఛార్జ్ షీట్ ఇచ్చి మన యొక్క సంజాయిషి కోరడం జరిగిందో విధిగా మనము మన సంజాయిషిని ఇచ్చి తీరాలి. ఎందుకంటే ఏదైనా మన ఎంప్లాయర్ ఒక ఉత్తర్వులు ఇచ్చినట్లయితే, ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినట్లయితే, ఒక లెటర్ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని తీసుకోవడము మన బాధ్యత. తీసుకున్న తర్వాత దానికి తిరిగి సమాధానం కూడా చెప్పాలి. ఒకవేళ సమాధానం చెప్పకపోయినట్లయితే మనము అందులో ఉన్నటువంటి ఛార్జీలని, అందులో ఉన్నటువంటి ఆరోపణల్ని మనము ఒప్పుకున్న వాళ్ళము అవుతాం. కాబట్టి విధిగా ఆ యొక్క ఇచ్చిన సమయంలో మనము జవాబు చెప్పి తీరాలి. మామూలుగా ఇక్కడ రెండు జరగచ్చు. ఒకవేళ కనుక ఛార్జ్ షీట్లో ఇచ్చిన వాటిని మనం కనుక ఒప్పుకుని క్షమించమని అడిగితే జనరల్గా మనము ఏదైనా ఒక చిన్న వార్నింగ్తో గానో ఏదైనా చిన్న పనిష్మెంట్తో గానో దాన్ని వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వర్కర్ కానీ ఎంప్లాయీ కానీ దాన్ని ఒప్పుకుని తన యొక్క పరిస్థితిని వివరించి ఈసారి మొదటి తప్పుగా నన్ను మన్నించమని కోరడం జరుగుతుందో అటువంటి సందర్భంలో దాన్ని అక్కడితో క్లోజ్ చేసి ఒక మరి యొక్క ఆర్డర్ ద్వారా ఓకే మీరు ఇది ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని క్షమించమని అడిగారు కాబట్టి ఈసారికి మిమ్మల్ని ఒక వార్నింగ్తో వదిలేస్తున్నామనో లేదా ఏదో ఒక చిన్న పనిష్మెంట్తో వదిలేస్తున్నామనో చెప్పచ్చు. ఒకవేళ కనుక ఛార్జ్ షీట్లో మన సమాధానంలో మనం కనుక దాన్ని ఆ ఆరోపణల్ని ఒప్పుకోకుండా దాన్ని తిరస్కరించినట్లయితే అప్పుడు ఒక విచారణ అధికారిని మైని ఎంఆర్ని నియమిస్తారు. ఎందుకు ఈ విచారణ అధికారి ఏం చేస్తారు అంటే ఈ యొక్క మొత్తం ఛార్జ్ షీట్లో ఉన్న మనపైన ఉన్న ఆరోపణల్ని అక్కడ ఉన్న సాక్ష్యాధారాన్ని బట్టి ఆ ఆరోపణలు రుజువు అయ్యాయా కావా అనేది విచారణ అధికారి తేలుస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఎంఆర్ లేదా ప్రెజెంటింగ్ ఆఫీసర్ అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశం. ఎందుకంటే ఎంక్వైరీ ఆఫీసరు కేవలము అక్కడ ఉన్న సాక్ష్యాలు అంటే ఎంఆర్ మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రవేశపెట్టే సాక్ష్యాధారాల్ని బేస్ చేసుకునే ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారు వారి యొక్క తీర్పుని ఇస్తారు తప్ప ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారు ఎంక్వైరీని కానీ ఆ ఛార్జీల్ని కానీ ఆరోపణల్ని కానీ దాన్ని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్కి ఉండదు. అది ఎంఆర్ పని. మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ మట్టుకే సాక్ష్యాలన్నీ సేకరించి ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారి ముందు ప్రవేశపెట్టి
తద్వారా ఆ యొక్క ఏదైతే ఆరోపణలు ఛార్జ్షీట్లో ఉన్నాయో ఆ ఆరోపణలు ప్రూవ్ చేయడం అనేది అది ఎంఆర్ గారి బాధ్యత. ఎందుకంటే ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ అనే వ్యక్తి కేవలము ఒక తీర్పిచ్చే ఒక జడ్జి లాంటి వాడు. జడ్జి తనకి ఉన్న అధికారాలు ఉపయోగించి ఎప్పుడూ కూడా తీర్పు ఇవ్వడం జరగదు. అక్కడున్న సాక్ష్యాధారాలని బేస్ చేసుకునే, అతని మీద ఇరుపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన సాక్ష్యాధారాలని బేస్ చేసుకునే ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసరు తన యొక్క ఫైండింగ్స్ని, తన యొక్క తీర్పుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంతేగాని తనంతట తను ఆ వర్కర్ మీద కానీ ఎంప్లాయీ మీద కానీ పెట్టిన ఆరోపణని తనంతట తను ప్రూవ్ చేయడం అనేది, నిరూపించడం అనేది జరగదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంఆర్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఒక పాత్ర. అలాగే విచారణ, ఎప్పుడైతే మనం విచారణ అధికారిని నియమిస్తామో, ఎంఆర్ని నియమిస్తామో విచారణ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ఈ విచారణలో ముఖ్యంగా మనకి వర్కర్కి ఒక కోవర్కర్ అనే ఒక సౌలభ్యాన్ని చట్టం కల్పించింది. ఎందుకు కోవర్కర్ అంటే చాలా మంది కార్మికులు అంతగా చదువుకోకపోయి ఉండొచ్చు, వారికి ఈ యొక్క మొత్తం ప్రాసెస్ పట్ల అవగాహన లేకపోయి ఉండొచ్చు. అటువంటి సమయంలో ఒక వర్కర్ని కోవర్కర్ అంటే ఒక సహాయమైన వర్కర్ని తెచ్చుకునే అవకాశం మనకి చట్టం కల్పిస్తోంది. ఈ కోవర్కరు ఒక తన తోటి కార్మికుడు అయి ఉండొచ్చు, లేదా తను కంపెనీలో ఉన్న యూనియన్ తాలూకా ఆఫీస్ బేరర్స్ కానీ యూనియన్ తాలూకా ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్లు ఎవరైనా కూడా ఈ కోవర్కర్గా ఉండే ఒక అవకాశం ఉంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క పూర్తి ప్రాసెస్ తెలియకపోయినా కానీ వాళ్ళకి ఇంకొకరిని సహాయకుల్ని ఇస్తే వారు ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో సరిగ్గా ముందుకు వెళ్ళగలరు అనే ఒక ఉద్దేశంతో చట్టము ఈ కోవర్కర్ అనే కాన్సెప్ట్ని ప్రవేశపెట్టింది. అది మనము అన్ని కంపెనీలు ఫాలో అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ విచారణ జరుగుతుందో, విచారణ ఎలా జరుగుతుంది, దాంట్లో ఉన్న పరిధులు ఏంటి, ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఏంటి, ఎవిడెన్సెస్ ఏంటి, అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియోలో చెప్పుకుందాము. ఎందుకంటే ఈ విచారణ ప్రాసెస్ గురించే, ఎందుకంటే దీంట్లో ఎవిడెన్స్లు, సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు, అసలు సాక్ష్యం అంటే ఏంటి, ఎవరు సాక్షిగా ఉండొచ్చు, ఏ రకంగా సాక్షిని స్వీకరించారు, ఇవన్నీ కూడా మీకు కూలంకషంగా నేను తదుపరి వీడియోలో చెప్తాను. సో విచారణ అనేది జరుగుతుంది. విచారణ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనము ఏదైతే ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారు రిపోర్ట్ ఇచ్చారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేనేజ్మెంట్ వారు ఏదైతే ప్రతిపాదిత శిక్ష, అంటే ఈ రకంగా నీ పైన ఆరోపణలు వచ్చాయి, ఈ ఛార్జ్షీట్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఛార్జ్షీట్కి రిప్లైగా నీ సమాధానం ఈ రకంగా ఉంది, నీ సమాధానంతో సంతృప్తి చెందక మేము ఈ ఎంక్వైరీని ఫలానా వాళ్ళని ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్గా, ఫలానా వాళ్ళని మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్గా నియమించడం జరిగింది. ఈ నియమించిన తర్వాత ఇలా ఎంక్వైరీ జరిగిన తర్వాత ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ రిపోర్ట్లో ఛార్జీలు ప్రూవ్ అయ్యాయి, లేదంటే ఛార్జీలు ప్రూవ్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఛార్జీలు ప్రూవ్ అయ్యాయి కాబట్టి మేము నీకు ఈ పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాము, దీనిపైన నీ వాదన ఏమిటి అని తిరిగి ప్రతిపాదిత శిక్షపై ఒక షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చి ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ రిపోర్ట్ని కూడా విధిగా జత చేసి ఆ వర్కర్కి కానీ ఎంప్లాయీకి కానీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ సహజ న్యాయ సూత్రాన్ని అనుసరించి ఏదైతే రిపోర్ట్ ఆధారంగా మా మీద శిక్ష వేస్తున్నారో ఆ రిపోర్టు, ఆ యొక్క ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ యొక్క ఫైండింగ్స్ని తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత, హక్కు ప్రతి ఒక్క వర్కర్కి, ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్ ఎంప్లాయీకి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రతిపాదిత శిక్షకి షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చేటప్పుడే ఆ యొక్క ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారి రిపోర్టు కూడా జతపరిచి వారికి ఇస్తాము. ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా మనం ప్రతిపాదిత శిక్షపై షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తామో మళ్ళీ కొంత సమయం ఇచ్చిన తర్వాత మనం దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఓకే, మీరు ఈ రకంగా ఎంక్వైరీ ఆఫీసరు ఫైండింగ్స్ ప్రకారం మీరు ఈ శిక్షని నాకు ప్రతిపాదిస్తున్నారు, కానీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ తప్పు చేశారనో, లేదా ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారి తీర్పు, ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గారి ఫైండింగ్స్ కరెక్ట్ కాదనో, లేదంటే నేను చేసిన తప్పుకి మీరిచ్చే శిక్ష చాలా ఎక్కువ అని మనము ఈ ఏదైనా కారణాల చేత మనము మన సమాధానాన్ని తెలియపరచచ్చు. ఎందుకు మనం ఆ రకంగా తెలియపరచాలంటే మనకి చట్టంలో ఏం చెప్పారంటే ఎప్పుడైనా ఏ ఎంప్లాయీ పైన, ఏ వర్కర్ పైన మనం ఒక క్రమశిక్షణ చర్యకి పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ వర్కర్ యొక్క గత చరిత్రని, ఆ సందర్భాన్ని కూడా గుర్తెరిగి మనం శిక్షలు ఇవ్వాలి. రెండోది, చేసిన తప్పుకి ఇచ్చే పనిష్మెంట్కి కొంత సారూప్యత ఉండాలి. అంటే
చిన్న తప్పుకి పెద్ద పనిష్మెంటు, పెద్ద తప్పుకి చిన్న పనిష్మెంటు అనేది చట్టం అనుమతించదు. ఎందుకంటే మనం కనుక పెద్ద తప్పు చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా శిక్ష కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే మొదటిసారి తప్పు చేస్తే ఒక రకంగా చూడాల్సి వస్తుంది. ప్రతిసారి తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తుంటే దాన్ని ఇంకో రకంగా చూడాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైనా క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకునేటప్పుడు ఆ యొక్క చేసిన తప్పు, ఆ యొక్క చేసిన వర్కర్ యొక్క పూర్వపు ట్రాక్ రికార్డు ఇవన్నీ కూడా గమనంలోకి తీసుకున్న తర్వాతే మనం ఒక ఫైనల్ క్రమశిక్షణ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వాల్సి అవసరం ఉంటుంది. ఈ ఫైనల్ క్రమశిక్షణ ఆర్డర్లో పైన జరిగిన స్టెప్స్ అన్నిటినీ కూలంకషంగా వివరిస్తూ ఈ రకంగా మీ పైన ఒక షోకాస్ నోటీస్ లేదా ఛార్జ్ షీట్ ఇచ్చాము. ఆ ఛార్జ్ షీట్కి మీరు ఈ రకంగా సమాధానం ఇచ్చారు. మీ సమాధానానికి సంతృప్తి చెందకుండా మేము ఒక విచారణాధికారిని నియమించాము. విచారణాధికారి విచారణ ఫలానా డేట్లలో చేపట్టారు. విచారణ చేపట్టిన తర్వాత ఆ విచారణాధికారి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని మేము గమనంలోకి తీసుకున్నాము. గమనంలోకి తీసుకు మీకు ఈ శిక్ష అనేది మేము ప్రతిపాదించాము. మేము ప్రతిపాదించిన శిక్షపై మీరు మాకు సమాధానం ఇచ్చారు. మీ సమాధానాన్ని సంతృప్తి చెంది లేదా పూర్తిగా సంతృప్తి చెందక మీకు ఈ యొక్క ఫైనల్ క్రమశిక్షణ చర్య మీపై తీసుకుంటున్నాము అని ఇంత కూలంకషంగా, ఇంత సహోదారణంగా, ఇంత అన్ని స్టెప్స్ వివరిస్తూ ఒక ఫైనల్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎవరికైనా ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అదే అపీల్. మనకి ఎంప్లాయర్ అంటే ఫ్యాక్టరీలో ఎంప్లాయర్ అంటే ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్. ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ ఎంప్లాయర్ ఏదైతే మనకి ఫైనల్ క్రమశిక్షణ ఆర్డర్ ఇస్తారో దానిపై మనకి అపీల్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కానీ ఈ అపీల్ అనేది కేవలం మనము ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ప్రకారము మనము లేబర్ కోర్టులోనే అపీల్ వేసుకోగలుగుతాం. అంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఈ ఆర్డర్ పాస్ చేశారో ఈ ఆర్డర్ పైన అపీల్కి వెళ్ళే అధికారము ప్రతి వర్కర్కి ఉంది. అది కేవలము లేబర్ కోర్టుకే అపీల్కి వెళ్ళగలరు. ఎందుకంటే షెడ్యూల్ 2 ఆఫ్ ఐడి యాక్ట్ ప్రకారం మొట్టమొదటి అంశమే దాంట్లో ఏంటంటే ప్రొప్రైటీ ఆర్ ఇల్లీగాలిటీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ పాస్డ్ అండర్ ద స్టాండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. అంటే ఏదైతే స్టాండింగ్ స్థాయి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఏదైతే ఒక ఆర్డర్ని పాస్ చేశారో అది సరైందా కాదా అని తేల్చాల్సిన బాధ్యత అది లేబర్ కోర్టుకు ఉంది. కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత అపీల్కి మనము లేబర్ కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఎంక్వైరీ జరిగేటప్పుడు ఏ రకమైన స్టెప్స్ ఉన్నాయి, నేను చెప్పినట్లుగా ప్రతి స్టెప్లో కూడా సహజ న్యాయ సూత్రాలను అనుసరించి తగిన సమయం ఇచ్చి ప్రతి ఈ ఎంక్వైరీలో పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక నిర్దిష్టమైన పాత్ర, ఒక నిర్దిష్టమైన బాధ్యత ఉన్నాయి. ఇవన్నిటినీ గుర్తెరిగి ఈ యొక్క ఎంక్వైరీ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. ఫైనల్గా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంటుంది. మనకి నచ్చకపోతే లేబర్ కోర్టుకి అపీల్కి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇది ఇవాల్టి ఈ డిసిప్లినరీ ఎంక్వైరీలో రెండవ భాగము. ఇక మూడో భాగంలో అసలు ఎంక్వైరీ ఎలా జరుగుతుంది, ఎంక్వైరీ జరిగేటప్పుడు అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే అందరికీ గల హక్కులేంటి, బాధ్యతలేంటి, దాంట్లో ఉన్న న్యాయపరమైన అంశాలు ఏంటనేది మనము తదుపరి వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.